tusiwe zinaendelea vizuri. Hatutaki maandamano tena kuona katika nchi hii. Tukisungumuza leo na tukiomba katika Labor Day, tunasaidia amani yako yaendelee, na mambo ya mapambano barabarani kuharibu business za watu wakiwa na sherehe sio na maana, tunaikataa katika jina la Yesu. Neema yako Baba na itoshe. Dear viewers, welcome again to the analysis of YOLENO TV. As usual, I always like to thank everybody who has supported this channel and made this channel grow. For those who have not supported us, please just hit the subscribe button, and then you can hit the notification bell and the like button. Once again, thank you so much for making this channel grow. Now on to that mockery prayer. I didn't want to do this analysis initially, but after listening to Archbishop KITONGA of the Redeemed Gospel, and also after seeing a photo that surfaced from the State House where Archbishop is here and First Lady is here, they are walking along the corridors of State House. After looking at that photo carefully, I looked at it very carefully. Mind you, we have shared so many other photos of like Mackenzie, we shared photos of Mackenzie where the First Lady was there. So I looked at this photo because nowadays, hizi mambo za cult zimekuwa too much. So I decided to look at this photo and wanted to share it with you so that should there be another narrative of a cult maybe kuhusiana na huyu, then we shall have shared a photo here so that nobody says that was a photoshopped photo. I looked at that photo very, very carefully. And then I went back to the remarks of RAILA Odinga, where the remarks he made, well, it was at in Kibra. You remember that last rally, the public baraza, soon after he came from Dubai. I listened to RAILA. You see, in that rally, RAILA said, achana na stories za Mackenzie, achana na stories za Pastor Ezekiel, that baba yao yuko State House. You see, that in itself, if you take it and then try to look at the number of times bishops and pastors go to State House. Of course, these days we call them M-Pesa bishops, because the way they pray, you cannot even relate the kind of prayers they pray to godly prayers. I want to take you to a prayer at today's function of Labor Day celebration. I want to take you to this prayer. I would have loved to cut that prayer to only show you the part where it talks about RAILA, but I choose to show you the whole prayer. There is something you will notice in that prayer, and I've pointed it, and we're going to make some small analysis on that part. But before we get there, let's listen to this prayer. Baba mtakatifu, katika jina la mwanao Yesu Kristo, twaja mbele zako wakati wote kutoa shukurani katika nchi hii, tukiwa zote kutana wakati wa Labor Day ambaye ni siku inasherekewa kote duniani. Na Baba, tunaomba wakati wa sherehe ya Labor Day, Bwana, tukiombea wafanyikazi wote wawe ni watu wa amani na kutangaza amani, ndio business zote siwe zinaendelea vizuri. Hatutaki maandamano tena kuona katika nchi hii. Tukisungumuza leo na tukiomba katika Labor Day, tunasaidia amani yako yaendelee, na mambo ya mapambano barabarani kuharibu business za watu wakiwa na sherehe sio na maana, tunaikataa katika jina la Yesu. Neema yako Baba na itoshe. Bwana, nakushukuru Bwana, siku ya Labor Day, uendelee na kutubariki, na wakati tunatoa shukurani kwa ajili ya kiongozi wetu His Excellency William Samuel Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua, His Excellency, tukiwaombea waendelee vile wanaendelea kukaza mwendo na amani. Bwana, tuliomba wakati huo na isipokuwa tulitoa kura, lakini wewe ulichagua Ruto kuwa kiongozi.
na siku vile mambo yale yamefanya kwa miezi 7, akiongoza miaka 5 au 10, atapindua Kenya ionekane kama Jerusalem. Na tunakuomba Bwana, mkono wako uwe juu ya Ruto, umulinde His Excellency Bwana, umulinde kabisa maisha yake, umpatie nguvu kabisa kuanzia siku ya Labor Day Mwokozi ya leo hai. Wafanyikazi wote wasimama pamoja naye, na neema yako Baba iwe pamoja nao kwa kila wakati wote. Tunaomba Bwana, mambo ya upinzani ukome. Tunamwombea hata Honorable Raila Odinga aweze kuzeeka akiwa na amani. Wakati uko naye ni wa retirement, aretire na amani, na tunamwombea amani. Mambo ya maandamano barabarani awachane naye, apumzike kwa amani. Kazi hii ulipatia His Excellency Samuel Ruto, ndio ulimpatia kazi yaendelee, na hatutaki kuona malumbano hapa hata pale. Kuanzia siku ya Labor Day ni siku ya kishujaa katika nchi yetu, na utaona mambo ya ajabu ikiendelea. So dear viewers, it is so disrespectful, especially from an archbishop like Arthur Kitonga of the Redeemed Gospel, to make such kind of utterances about someone who's very senior in this country. The archbishop is supposed to be a symbol of unity, but what the archbishop said and the prayer that he read there, ni kama hii prayer ni kitu alipewa State House aje asome. Nendo kasome hii. That is how low Christianity has become. Archbishop Arthur Kitonga of Redeemed Gospel should know that there are congregates within his church who are allied to Azimio. There are people who are allied to Kenya Kwanza. That kind of mockery prayer is only going to cause division within his church of Redeemed Gospel. That is the reality, ladies and gentlemen. How can an archbishop like Kitonga say such a prayer? And he is praising Rigathi Gachagua, telling Rigathi Gachagua that he is doing a very good job, an excellent job. That means Archbishop is not seeing the faults within Gachagua. When Gachagua tries to cause ethnic division, he is not seeing that. That is a reality. That is what I can decipher from his words when he say that Gachagua amefanya kazi nzuri. He goes further to say that even William Ruto amefanya kazi nzuri. He is forgetting the promises, the manifesto. Instead of reminding the government to stick to the manifesto as a unifying symbol, as an archbishop, I find Archbishop Arthur Kitonga hapo amekosea, na amekosea kabisa. He ought to have made a reconciliatory kind of prayer that could even sink in Raila Amolo Odinga. Probably Raila Amolo Odinga angesema, well, let me just think about this maandamano. But yeye ameongeza chumvi kwa ile kidonda. Ile kidonda sasa itawasha zaidi. In fact, he has made a terrible mistake. Archbishop Arthur Kitonga, I believe that he will go through the prayer once again to look at the words, see if it made sense, see if he was really a symbol of unity in that prayer. Ladies and gentlemen, kindly tell us below the comment section whether you agree with Archbishop Arthur Kitonga, and if you don't agree, also tell me below the comment section. And also in this analysis, please don't forget to tell me where you're watching us from. I'd like to hear where you're watching us from. And once again, I'd like to urge you to stay safe, stay blessed until we catch up again in our next analysis.